Both are different, na? What? Wiederhören, Wiederhören or Wiederholen. Wiederholen. Yeah. Wiederhören is like to listen to you again. Like Mm. when we are talking to somebody over the phone, instead of saying auf Wiedersehen, that means see you again, we Mm. say auf Wiederhören because you're not seeing to each other, you're listening to each other. But Okay. Wiederholen is to repeat. Right, right. Okay. So okay. So before we do next chapter or we start with the listening part, एक बार ये Mm. कुछ क्लास quickly देख लेते हैं, then we proceed. Okay. Über Vergangenheit So, was machen die Person und was haben die Personen gemacht? So, this is like perfect tense, what they have done, what they do, and what they did. So, Daniel fährt zu Uni, ich bin zur Uni gefahren. Gefahren है, so we would use bin, sein. Mm. Der Professor redet viel, der Professor hat viel geredet. Because they are talking, there is no movement, so we would be using haben, not sein. Then die Studenten planen einen Präsentation. Wir haben die Präsentation geplant. Planen would become geplant and then we would be using haben instead of sein. Dann Daniel geht nach Hause und lernt. Ich bin nach Hause oder Daniel äh, ist nach Hause gegangen und habe gelernt. So with lernen we would be using haben and with gehen we would be using sein because there is a movement. So इसमें तो कोई confusion नहीं है perfect में. नहीं, ठीक है. But just whenever you get time, try to go through that list so that you know which verb has which third form. Because Correct. third form का उसमें ये होता है, इसको learn करने में थोड़ा time लगता है. Because Mm. आपको वो बार बार देखना पड़ेगा and then you have to like memorize it. Mm. Meinung über Jobs äußern. Äußern as in similarly ausdrücken. Etwas begründen. Begründen as in to argue or to discuss. When somebody is saying something, you are like giving a reason for that. Okay. So these are like things which you can go through again to express what you feel about the job or similarly on the same topic. This we did already. Then in terms of grammatic, perfect and participes why. Mm, okay. So now when we talk about conjunction ना, so Mm. conjunctions we usually ऐसे होता है. Some of the conjunctions are like when you add them in between the sentence, the structure of the Nebensatzs change. Like if you remember yesterday we did with while. जब हमने while add किया था तो conjugated verb be placed at the end. But some of the conjunctions which are there, which remains the where when we use them the structure of the sentence remains the same, like und, aber and oder. ये Okay. तीनों ऐसे हैं and, or and then but. Right. So whenever we use these three ना, Mm. the structure remains same. So here that's why इसमें आपने verb को उठा के end में नहीं रखा है, वो यहीं पर ही रहेगा. So that is basically like Right. und, oder and aber. So und, oder and aber like very simple conjunctions. इसमें कुछ ज़्यादा like logical चीज़ नहीं है because बहुत जब आप आगे conjunctions पढ़ोगे ना, some of them are like okay whether I have to use this or this because दोनों का both of them like looks similar and Mm. almost similar meaning होता है like when and whenever. There is a very thin line between when and whenever. So Mm. those type of conjunctions which are there जिसमें थोड़ा confusing होता है but und, oder and aber are very simple. Right. Okay. So
आज ना एक काम करते हैं, आज सिर्फ थ्योरम ही कर लेते हैं इस चैप्टर का। आपने ये वाला आपने किया था ना, आई थिंक 8C मैंने आपको दिया था। नहीं, ये नहीं दिया था। मेरे को मैं दिया था 10th ABC एंड 7th। ठीक है, ओके। Bei Radio Fichtelwald mit आवाज आ रही है ना? Martina Horvath. ठीक है। Let's see this one. Fear A. Okay. Was sagen Viel unterwegs. Ich höre viel zum Spaß. heute? Ruf macht mir viel. Ein Bücher kennen. Nicht alle Bücher sind gut. Aufgabe 4a. Hallo Daniel, du bist ja immer noch an der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Aber du bist ja auch noch da. Da hast du recht. Aber jetzt am Semesterende habe ich so viel Arbeit. Ich habe bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du noch trainieren? Nein, ich habe heute schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich brauche einfach Bewegung. Und du? Was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet, in der Bäckerei am Hauptplatz. Und dann war ich im Studio und habe trainiert. Wie oft arbeitest du da in der Bäckerei? Montag bis Freitag, immer von 6 bis 9. Da verkaufe ich Brot. Ich muss Geld verdienen. Aber sag mal, du bist so schnell mit deinem Studium. Warum denn? Ja, weißt du, ich habe vor meinem Studium schon gearbeitet. Was hast du denn vorher gemacht? You're on mute. Okay, so I was saying there are two people talking, Tina and Daniel, like what they have done throughout the day and what they are planning to do. So, as per these given information, Statistik lernen, eine Prüfung machen, Fußball spielen, in der Bäckerei arbeiten und im Studio trainieren. So, you have to make a list and then you have to write down that who is doing what in perfect tense. Wie zum Beispiel hier, Tina hat Statistik gelernt. Okay, so you want to go through the audio again? Yes. I'm just playing it again. Aufgabe 4a. Hallo Daniel, du bist ja immer noch an der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Aber du bist ja auch noch da. Da hast du recht. Aber jetzt am Semesterende habe ich so viel Arbeit. Ich habe bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung in Statistik vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Und was machst du jetzt? Gehst du noch trainieren? Nein, ich habe heute schon ein bisschen Fußball gespielt. Ich brauche einfach Bewegung. Und du? Was hast du heute gemacht? Heute früh habe ich schon meine 3 Stunden gearbeitet, in der Bäckerei am Hauptplatz. Und dann war ich im Studio und habe trainiert. Wie oft arbeitest du da in der Bäckerei? Montag bis Freitag, immer von 6 bis 9. Da verkaufe ich Brot. Ich muss Geld verdienen. Aber sag mal, du bist so schnell mit deinem Studium. Warum denn? Ja, weißt du, ich habe vor meinem Studium schon gearbeitet. Was hast du denn vorher gemacht? Aufgabe 5a.
Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Hello. Yeah, just a second, Ashwini. हाँ जी अश्विनी. Hello. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया था. हाँ जी. So were you able to understand what they are talking about? That who is doing what? नॉट कंप्लीटली बट सम ऑफ. ठीक है. जो भी आपको समझ में आया, लेट्स डिस्कस दिस वर्बली रादर राइटिंग इट, ताकि लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो. सो वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, लाइक फर्स्ट पॉइंट विद स्टैटिस्टिक लर्नन. सो यहाँ पे टीना का ऑलरेडी गिवन है. टीना hat स्टैटिस्टिक gelernt. Now eine Prüfungen machen. Wer hat die Prüfung gemacht? So I'm asking you and then you have to answer me verbally. Wer hat eine Prüfung gemacht? Tina oder Daniel? पूरा सेंटेंस. डैनियल. ये परफेक्ट में आंसर करना है. हाँ, परफेक्ट में बोलना है क्योंकि मैंने आपसे परफेक्ट में पूछा ना. वेयर hat eine हाँ. Prüfung gemacht? So Daniel hat eine Prüfung gemacht. Sehr gut. Okay. Und wer hat Fußball gespielt? Wer? Wer hat Fußball gespielt? Daniel hat Fußball gespielt. 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 Right. Spielen, gespielt. Gespielt. Wer hat in der Bäckerei gearbeitet? Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. Gearbeitet. Here. Gearbeitet. And then why we have written in der Bäckerei? Because in the bakery. Yes, but why there? Bäckerei is the Bäckerei. Bäckerei का article the होता है, but why we have written there here? Because it's a dative case. Dative case of wechsel prepositions are shown, and the would become there. There. Und wer hat im Studio trainiert? Studio. Yeah, Daniel hat studio Im Studio studio gate trainiert. trainiert, not gay trainier, trainiert. So gay हम सबके साथ नहीं लगाते हैं. It's not कि आपको gay prefix लगाना और t और et suffix लगाना है. No, that won't happen with all of the verbs. It would happen with some of them only. So that is why जैसे जैसे आपको verbs पढ़ते रहोगे तो वो आपको recall होना start हो जाएगा. There is no fixed logic whether to put it or whether not to put it. Okay. Very good. Now wir machen Punkt A. I'm playing the audio and then let's do this exercise. So was hat Daniel vor dem Studium gemacht? Hören Sie und ordnen Sie zu. So before the study, what he has done. Okay. Aufgabe 5a. Ah. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das war nicht so gut. Ah ja, Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit.
Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. Und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du. You want to listen to it once again? Noch Yeah. einmal? Yeah. Okay. Aufgabe 5a. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet. Aber das war nicht so gut. Ah ja, Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du. Okay. So now you have to tell me. So asked was hat er gemacht? Dann was hat er gemacht und danach. तो आपको ऐसे ऐसे करके मुझे बताना. Okay. So ich habe means this sentence will come before the first one. Means one is for the D. Ich habe nach der Schule an der Uni gegangen. An die Uni gegangen. So that means I have went to the university after the school. तो आपको ये मैच करना है और बताना है वो क्या क्या बोल रहा है. And then in the third form, he is saying as a first form, like in I case, you have to make the sentence in he case. Okay. So for the first one, hat nach der Schule arbeitet bei einer Bank gefunden. Is the right form? Yes. Bei einer Bank Arbeit gefunden. So Arbeit here that means work and finden means to find. So after his school, he found a job with a bank, at a bank. Okay, so Arbeit bei einer Bank gefunden, or I should say Arbeit bei einer Bank gefunden, Arbeit bei. No. Either you can say it, the same sentence. Hat nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden, or you can say hat nach der Schule bei einer Bank gearbeitet. So after the school, he worked with the bank, or he found a job with the bank. Okay, so in that case means I need not to use gefunden. gefunden आप यूज कर सकते हो ना अगर आप इसको एज इट इज रीड कर रहे हो तो, बट अगर आपको न्यू सेंटेंस बनाना है और arbeiten को एज अ वर्ब यूज करना, देन यू वुड से by einer Bank gearbeitet. Gearbeitet, right. ठीक है. Second one, hat 5 Jahre später bin ich bin ich तो नहीं आना चाहिए, राइट. तो बिन इश के बदले आपने hat ऑलरेडी लगा दिया, राइट. So hat 5 Jahre später Do you want to listen to it again? रुको मैं एक बार और चला देती हूँ. No worries.
Aufgabe 5a. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Dort habe ich eine Lehre gemacht und 5 Jahre lang gearbeitet, aber das war nicht so gut. Ah ja, Naja, und dann war das mit meiner Freundin. Wir haben uns getrennt. Da musste ich dann einfach weg. Ich bin nach Australien gefahren. Das war eine tolle Zeit. Und ich bin ein ganzes Jahr in Australien geblieben. Ich habe viele neue Freunde getroffen. Ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet. und dann? Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Und jetzt studiere ich. Ah, deswegen bist du so schnell mit deinem Studium. Naja, weißt du. So okay, in a nutshell, what he is saying that before here that previously he worked after the school he worked at a bank. He was there for 5 years. After 5 years, he went to Australia. He stayed there for some time. He with a friend, and then he came back to the Germany, and then worked there in the university. So that's the nutshell what he's talking about. Now, accordingly, you have to arrange. Er hat 5 Jahre Später. später arbeitet bei no, no. So he worked there at the bank for 5 years, which he found very langweilig, very boring. And after 5 years, he went to Australia. Then what would be the sentence here? Nach Australien gefahren. Australien gefahren. 5 Jahre später ist Daniel nach Australien gefahren. No, er hat Gefahren, na? हाँ, So we would been ish here. यहाँ पे already been use किया हुआ है तो इस आएगा ना, not er hat. और बाइचन के लिए you can use haben. but we are 5 यार- changing it into the perfect tense, right? Yes, perfect tense में वो है already. इसमें ये first person के sense में लिखा हुआ है, but we are changing it to third person sense. Okay, so we should say er hat 5 Jahre später Er ist Er ist- 5 Jahre später nach Australien gefahren, because gefahren है ना, so we would be using sein, not Sein. haben. right. Then Ich bin ein Jahre lang. this would be F. Okay, so er ist er Er ist so, er ist ein Jahre lang in Australien geblieben. geblieben. And since we are using bleiben here, so bleiben के साथ we always use sein. So ich bin. Er ist ein Jahr lang in Australien geblieben. Next, Nummer 4. In Australien habe ich viele Nette nette Leute getroffen. getroffen. So, er ist in Australia. In Australia hat er. haben होगा ना getroffen के लिए, और इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है been, habe. It's just you have to change the sense from first person to third person. बाकी कुछ नहीं change करना है इसमें. Okay. So, er hat in Australien viele nette Leute getroffen. What does this mean? Means that was very boring. No.
Netter loiter means, what does net means? That means nice. Net, yes. Netter loiter means nice people. So nice people के साथ boring कैसे होगा? In Australian, hat viele netter Leute getroffen. Getroffen means, treffen is the verb here, which became getroffen. So what does this mean? Viele netter Leute getroffen. Means he was feeling good with the nice people. So he, in Australia, he met very nice people. Like a lot of nice people. Viele netter Leute, lot of nice people met. Getroffen met. So he met a lot of nice people there. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. So ist dann wieder nach Deutschland gekommen. Dann ist er. Then. Yeah. What does this mean? Wieder. Then he returned to Deutschland. Yes, he to came Deutschland. back to Deutschland. Nummer 6. Zurück in Deutschland bin ich an der Uni gegangen. Yes. So ist Zurich in Deutschland an die Uni gegangen. Yep. And what does this mean? Means in Zurich, within the Deutschland, Zurich. Zurück, not Zurich. This is not Zurich. This is Zurück. Back in Deutschland. Again, he went to university. And why we have used an die Uni here? Which form is it? Accusative or dative? This is accusative. And why we have used accusative here instead of dative? हम dative भी तो use कर सकते थे, but हमने accusative क्यों use किया यहाँ पे? This is a virtual proposition, right? So verb को देखो and then figure out. Gegangen है ना, so there is a movement. yes, there is a movement. Correct. That is why accusative. Gut gesagt. Geht gut. Hallo, wie geht's? Geht gut? Und dein Job? Bin zufrieden. Ist total lustig. Aufgabe 9a. 1, Hoch, 2, aus, 3, hab, 4, er, So now in this one, what you have to do, there are two similar words which have, there are two words which have same sound, and then as per the audio you have to figure out which one is it. So first one or the second one. ठीक है? I'm saying it again. Keep first one A and then second one B. First में आपको बताना है A है या B है, second में similarly A है या B है. Okay. Aufgabe 9a. 1, hoch, 2, aus, 3, hab, 4, er,
So in first one it was B. Hope Uh, means oh, mm, uh, hope no, means high. 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 Okay. Second one was aus, Hmm. and third one was half. Hmm. B, right? And then R, A. Yep. Okay. Good. What is hair? Aufgabe H-E-R? H-E-R and yeah, H-E-R and H-A-B. HER and Means what is H-E-R in the fourth one and H-A-B in third one? okay. So HAB is like harbor here. Like imperative we use ना. Okay. जैसे हमने I think कल भी किया था where she instead of saying comma she said com. Hmm. She used for first person also imperative. So harbor or order harbor. Okay. So there is a, some comma sort of thing. Not necessarily. Okay. And then hair is like maybe you can say like fro. जैसे we use ना hair room Hmm. in that way. So that is kind of a prefix. It doesn't have like any specific meaning, but it's Hmm. just kind of a prefix. Okay. And there is a difference between this hair and HERR, which means Mr. Hmm. That is Right. not Mr. hair. Correct. Okay. So ये आपका homework था. You want to do it? अभी? This I have done. Okay. This one and this one also means I think he is asking what he said in this sentence. So that way. आपको ये मैच करना जैसे अभी हमने डॉइचलैंड वाला किया था. Right. And then इसमें what you have to do इसमें there must be I think some sentences, and then as per the conversation you have to write the sentences using these informations. Right. ये भी मैंने कर दिया. ठीक है. I'll check it later. Writing it to write. So let's quickly start new chapter, but before एक बार ये पढ़ लेते हैं just for a reading exercise. सिर्फ eins A and then eins B. Okay. Hmm. So और आप मुझे इसका मीनिंग भी बताओगे. okay. Sie rufen bei der Firma Gruber uh, Specialist für Computer an Specialist. Spezialist für Computer Hmm. an und möchten Frau Zelster Stadler. Frau Stadler. Frau Stadler's Version sprachen. Sprechen. Sprechen. Okay. Sie haben eine Frage zu einem Computerproblem. Yes. So means they call to the firm Gruber, okay, which is a specialist for computer, Hmm. and this question, and they speak to Frau Stadler. Hmm. Um, they have a question regarding your question about a computer problem. Okay. So this is like Z in the sense of you, aap, formal wala. Okay, yeah. This is not there. So here, one thing I'm not sure if you have noticed, like unrufen is the verb here, rufen and then un. Hmm. So und के पहले हमारा ये first sentence finish हो रहा है. So that is why we have put at un here. Right. Sie rufen by their firma Gruber Specialist for Computer. This is like one name of a company, Gruber, which is a specialist for a computer, and then we have placed on after the sentence, at the end of the sentence, and before the beginning of the new sentence here. Correct.
and then und के बाद we are starting the new sentence. Yes. So rufen is not a word, na? It's only rufen is itself is not a word, right? It is a word, but when you call somebody, so we use unrufen. That means to call. Rufen is to call, मतलब ऐसे ही जैसे कोई सामने खड़ा है आप उसको बुला रहे हो, that is rufen. But unrufen is to call somebody over the phone. Phone, right? Yeah. तो उसके लिए आप unrufen यूज करते हो हमेशा. ठीक है. And second thing, I was thinking this is they, right? Because they में there is small s, right? But जब भी when we start the sentence, the initial word is gross. राइट. तो आप Correct. कैसे डिस्टिंग्विश हाँ. करोगे कि ये दे के लिए है या आपके लिए है? Right. सो आप कॉन्सेप्ट देखो ना इसका, कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है एंड देन यू हैव कॉल्ड टू द फर्म एंड देन यू आर आस्किंग अबाउट द प्रॉब्लम. सो वो आप अगर टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको टेक्स्ट समझ में आ रहा है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रोनाउन के सेंस में यूज किया हुआ है. बिकॉज यहाँ पे दे कॉल्ड, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी. Okay. It can be you also, right? हाँ, कि आपने कॉल किया है तो आपकी सिचुएशन बताई जा रही है यहाँ पे. Correct. ठीक है. Second one. Wait. Uh, Yep. Sie arbeiten bei der Firma Gruber. Ihre Kollegin Frau Stadler ist nicht da. Aber Herr Maurer kann Fragen zu Computerproblemen beantworten. Beantworten. That means to answer or to resolve. So you called, you worked at the firm Gruber, okay, and your colleague Frau Stadler is not there, but Mr. Maurer, can question Answer. but Beant Fragen, Kann Fragen zu Computer beantworten, can resolve the queries or answer the questions for computers. computer problem, right? Fragen here is not a verb. अब F capital है यहाँ पे, F small नहीं है. अगर small होता तो इसका मतलब होता to ask. But since F is gross here, so that means it's a noun, which means questions. Right. So, Herr Mueller can answer the question related to for computer problem. Right? Yes. So just give me 2 minutes, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Hello. Hello. Gionia. Can you hear me? Yes. Okay, so I'm opening the new chapter here. So हमारी ये बुक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है. So as of now,
टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोग्रेस काफ़ी ठीक चल रही है आपकी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लिसनिंग भी काफ़ी बेटर हुआ है एंड देन मेकिंग सेंटेंसेज ऑल्सो. इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा अपने आई थिंक वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा ताकि A1 के लेवल की आपकी वोकैबुलरी सारी क्लियर हो जाए, बिकॉज इसमें बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं. हाउस, आर्बाइट, फ्रेंड्स, उसके लेवल के बहुत बेसिक बेसिक से वर्ड्स हैं. तो आपको लाइक ग्लोसार वाली बुक में देखोगे ना, उसमें हर एक चैप्टर के लिए सेपरेटली है सब कुछ. तो वो आप रिव्यू करना स्टार्ट कर दो जब भी आपको टाइम मिले. एंड देन लाइक बाय 19 17. So next week we would start taking concepts for A2 also. Okay. ठीक है, बिकॉज A2 का भी काफ़ी सारे टॉपिक्स ग्रामर के ऐसे हैं जो हमने A1 में ऑलरेडी किए हुए हैं. जैसे मैंने आपको कंजंक्शंस का थोड़ा सा बताया ना, दैट इज़ अ A2 टॉपिक. और फिर उसके बाद वेक्सल प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया, वो भी A2 का टॉपिक है. Right. So now our next chapter is और उसके बाद आप मुझे ये बताओ, लाइक आफ्टर डूइंग B1 व्हाट इज़ योर प्लान एग्जैक्टली. आपको एग्जाम लिखना है, राइट? बिकॉज उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली वंस वी आर डन विद ऑल द ग्रामर टॉपिक्स एंड ऑल द चैप्टर्स, आई विल मेक यू वर्क ऑन द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो, ताकि आपका एग्जाम प्रैक्टिस भी हो जाए. तो आपको B1 का एग्जाम लिखना है, हाँ लिखना है. राइट? Right. ठीक है, ठीक है. फिर दिसंबर के बाद वील स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. दिसंबर तक वील ट्राई कि हम रैप अप कर दें ताकि हमारे पास 5-6 क्लासेस हों उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए. Okay. So now Kleidung und Mode. Kleidung means clothes and Mode means fashion. So this chapter is about clothes, trends and fashion. So what all vocabulary we have when it comes to clothes, or when it comes to dressing up, when it comes to shopping of clothes, that is something we would be learning in this chapter. Grammar topics होंगे Welcher, Welches, Welcher. Like I told you ना yesterday कि हम Welsh को कैसे बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं. सो दैट इज द समथिंग वी वुड बी कवरिंग हियर. सिमिलरली these are with which and with this. So demonstrative articles and interrogative articles. So these are like another type of articles. Demonstrative when you're demonstrating this, that, and then when you're interrogating which and whose, something like that. So welche und diese. Then participes y. So here again perfect tense would be there along with the separable verbs, and then dative, personal pronouns. So let's quickly start reading this. Okay, let's start reading this one, this box. Okay. So Janus Vera Brindungen, sehen Sie den Comic and an und schreiben Sie die Ausgehen in die Bilder. Aussagen in die Bilder. तो इसमें आपको क्या करना है? Ansehen. Ansehen means to view. So sehen Sie den Comic an, view these comics, these comic pictures, and schreiben Sie die Aussagen in den Bildern. And accordingly आपको ये मैच करना है कि पिक्चर के हिसाब से कौन सा Aussage फिट हो रहा है. Okay. Aussagen are like statements. Statements. And Verabredung. Verabredung, date. Jana's Verabredung. So there is one female called Jana, उसका Verabredung है. Okay. So 09 was Zihe ich dann nur an. Okay. Ansehen means to wear. Which one? Ansehen. 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 Seer. Unseen. That means to dress up or to wear. To wear something, to attire basically. For the first one, sorry. This one. This one. Okay.
Danke. For sixth one. नहीं ये उसमें there are dots, no? So I thought कि okay. For tenth one. okay. Then das Clydes stay Ihnen sehr. So Here state means like fits or suits. okay. Otherwise, what does it mean? Means what the other mean of stay is to stay. Stayen is to stay. Stay, yes. Okay, very good. So, this ninth one. Yes. And the blouse is nicht The shown. Bluser ist nicht shown. Which one? Fifth one. Okay, yes, fifth one. The bluser is nicht shown. This top is not pretty. Yeah. So Kauf doch ein Kleid. Or maybe okay, 11th one. Wow. So what does that mean? The statement that yet she bought a dress. Clyde means a dress. So dokte actually is like an exclamation that which you use in between the sentence, which means at times however, which means still, which means yet. So it's not a conjunction. When you use however or still, it's just a like exclamation or a sign of expression in between the sentence. Kauf doch ein Kleid. So it's like she didn't want to or she didn't like something, but still she bought a dress. So this would be the one, right? right. And next is hoffentlich finde ich hier etwas. Finde ich hier etwas means finally. Hopefully. Endlich is finally. Okay. Hopefully I find here. मतलब हो सकता है कि मुझे यहाँ मिल जाए. So she was in the front of a store, no? The seventh one. So hopefully I'll find something here. Yes. Das macht 89 Euro bitte. So Euro. Euro. So that would be 10. Cent, right. Yeah, 10. And yeah, that's it. Chanel nach House. Now, what is Chanel? Schnell means quickly. Okay. So now quickly go to the house. Quickly, 11th one again. Yes, वो dock वाला I think ये होगा 8th वाला that finally she picked something. Okay. And then oh, das ist aber schon und teuer. Teuer. So teuer means expensive. Okay, yes, teuer. So then where she is looking to the dress, no? 8. Yep. And then she bought it. But still she bought it. Then next one, Super t-shirt. Super t-shirt. Du seist
Stole These. house. We stole house. The fourth one. No? That is not a t-shirt. Okay, maybe हो सकता है ये images कुछ अजीब से हैं but the thing is कि हमें concept समझ में आ रहा है what they are saying. And then the rock Left is so actually this is fourth one. Rock is skirt. right. Zoo So course. Course is short. short. Okay. Um. Okay. Like there is one saying for German language. There are a lot of false friends in German. False friends as in कि आपको लगता कुछ है किसी word का meaning है but actually उसका meaning कुछ और होता है. Beispiel der Chef. This means They are similar to English word, right? yes. But this is not the cook chef. This means boss. Their chef. So that is why this is like one of the false friend. And now here, kurz means small, and then kurs means course. So kurs and then kurz. Sir and sir. Course and course. Yes. Kurz, sir, and then sir. Right. Kurs. Hose means pant. The hose is to climb. Climb. So, yeah, third one. Okay. Klein is Small. klein. So kurz is short in terms of length, and then klein is small in terms of size. Gross, big, and then klein, small. Right. And then lang, and then kurz. So मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. Gross ये h set वाला double s है gross, and then klein. And then lang is not equal. It should be not equal to ideally. Lang and then kurz. Big, small, and then long and short. Okay. Written? Yeah. Now, can you write? Welche Kleidungen tragen Sie wann oder wo? Okay. So as of now, let's just learn these words in terms of wardrobe. Thus, Clyde, that means dress. Their rock, that means skirt. Their shawl, that means scarf. Das Tuch, Tush. that is Tuch. Tuk. Das Hemd. Tuk is what? Tuch is like a small scarf which you wrap around your neck. Okay. And das Hemd, shirt. Das T-shirt, die Schuhe, die Stiefel, Schuhe. Sure. Die Stiefel, Stiefel, sorry, not Stiefel, Stiefel, that means boots, and then that's sweatshirt. Sweatshirt is like sweatshirt, and then pullover. Okay. Now, what you have to do as a homework, hier, this war zu Hause beim Sport, abends beim Ausgehen, bei der Arbeit, in der Uni oder in der Schule. So there are 4 situations. As per these 4 situations, you have to find out that what in terms of your clothes you wear what. Like zu Hause, maybe you can wear pajamas or t-shirts or any comfortable clothes, any lounge wears when you are at. So as per that, you have to find out some words, at least 5 words for each of the section here. Like what you wear at house, what you wear when you are playing or at the gym or at the sport, then at work,
Then at work or in the uni, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. There would be jacket, there would be formal shoes, there would be shirt, pant, then there would be tie, then there would be dress. So it's not just male clothes, for female clothes also you can find and then put it down. Then abends beim Ausgehen, then in the evening when you are going out, then there would be like some formal dresses, semi-formal or evening wears basically. So accordingly, you have to make a list of those. Okay, with article. Yes, with article. Okay. So that will be your homework. Then we are weiter. Now wir are. The That is Entscheid. page number. That is on page number 41. Aufgabe 2a. Right. Dann machen wir 4a hier. Die Entscheidung. Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie die Tabelle. So here you have to read this dialogues and then you have to fill in the table here. Okay. This one. I'm sorry. कौन सी टेबल फिल करनी है भाई? Okay, let's start reading this first. Zeemal. Zeemal. Was there Mantel, its dog told. Oder. So dog is the same dog, right? Yes. Okay. The expression. Their mantle, that means jacket or coat. Their mantle, its dog told means is very good. Yes. ZMAL means? Just have a look. जैसे मैंने आपको बताया था ना शाउमाल होता है. हाँ correct. Similarly, Zeemal. Have a look. It comes from Zayn, another imperative. And why oder has been used here? So oder is like isn't it, when you are putting a question but not is it or that is, and then isn't it you put na after the sentence. This is very beautiful, isn't it? Right. So instead of asking is it very beautiful, you pass the statement and then you put the question. Okay. The same way. So instead of asking that the jacket is the jacket very nice, she is saying that the jacket is very nice, isn't it? So oder here as in isn't it here. Okay. Then Welcher Mantel Dan means Which jacket? which jacket then? Okay. Now these are here means these are here. Findest du also ich finde diese Jacket here feel besser. Means you find that also ich finde this jacket here. Also is also. So therefore. Okay. Here also that is not also as we have in English, but that is like so. Okay. So I find these jackets here. Feel besser means Much better. Much better. Besser is better. Yeah. So feel is much better. Yeah. Okay. Welche jacket meinst du diese? Jacke. Huh? Jacke, not jacket. Jacke. Jacke, right. Welche Jacke meinst du diese? Means which jacket? Means this? Means which jacket you mean? This one. Meinen is the verb here. Meinen. That means to mean or to mind. So either you can use it in way, what do you mean? Was meinst du? What do you mean? Or meinst du? Like, do you mind? In that sense also. Okay.
Okay, Velsha Yaka means to visa means which adjective you mean these ya genu gen Genau. genau. Yes, exactly. Second. Genau means right or exactly. Exact. Okay. Oh ja, gut. Dann nehme ich die Jacke means okay. Hmm. Yes. Good. And then take this jacket. I will I take I take this this jacket. jacket. Hmm. Okay, so here what you have to do, you have to fill the um, these cases as per nominative and accusative, interrogative articles, and then descriptive articles. So with nominative, which one would you use? Means for their mental. Hmm. So for their mantle would be welcher dieser. नोमिनेटिव में और Their इंटरोगेटिव क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं मैं सिंह कि नॉमिनेटिव में करना है सो नॉमिनेटिव इज देर दी दस दी राइट Yes. सो वेल which So here we would be using welcher and then dieser. आप ये टेबल बना लो as it is, and so that you know nominative में we would be using for there we would be using welcher oder dieser. Which one? This one. Then with das we would be using welches and dieses. this Similarly, with the case, with feminine, well we would be saying Welscher and then dieser. is And similarly, with plural also, Welscher und dieser with the. And accusative, we have den, so that would become Welschen and then diesen. With correct das, the and the, all three would remain same. Welsches dieses, Welsche dieser und Welsche dieser. okay Yep. आप ये टेबल बना लो. अभी Similarly, with हाँ अभी बना लो. आप dative के साथ भी लिख लेना. That would be welcome, diesem with das. That would become welcome, diesem. There और das के साथ same रहेगा. With the that would become welcher and dieser. With the sure that would become welchen and diesen. जैसे dem, there and den हो जाता है ना. Similarly, welcome, welcher and then welchen. okay 1 second Okay.
Geschrieben. Yeah, अभी 5 minutes. Okay. Yeah. So, hello. Yep. So for nominative, I have written Welcher, Dieser, Welcher, Diese, and For the. Hmm. Welcher, Diese, and Welcher, Diese for nominative. Right. Okay. Accusative is Welchen, Diesen, Welches, Dieses, Welcher, Diese, Welcher, Diese. Right. And for dative, Welchem, Diesem, Welchem, Diesem, Welcher, Dieser, Welcher, Dieser. Welchen. For the plural, that would become Welchen. Diesen. Dena. Plural Yes. becomes den in Okay. dative, so that would be Welchen. En. Right. Okay. Last one, no? Yep. Diesem and In Welchem. dative. In dative, yes. Right. Right. ठीक है. Now. Okay, so let's quickly read this and understand what they are talking about. Andreas und Jana. Andrea ist so klein für diese Wald. Means, are you? But there is no do, right? So there So is these do. sentences, warum gefällt Andreas die Jacke nicht? So Andreas is not liking the jacket. So maybe he's talking about the jacket here. Die Jacke ist so klein für diese Welt. Okay. The Yaka is, so there is space, right? So is the Yaka is so klein für this wealth. Means the jacket is too short for this wealth is World, um, world is world, world. Welt, world. Okay. The jacket is too small for this world. Yes. Okay. Then Yana, was ist los? Versus Uh, los means what's the matter? okay. Ein Comma. Komme, Komma, fünf und 70 Hmm. am ist Is like meter. Meter, yeah, ist
Doch nicht so klein. Means what's the matter? This meter is not so short. This much meter Very is not so short. good. Okay. Andreas, aber so klein für die Jacke aus dem Internet. Hmm. So, but so klein für too short for jacket from the internet. Hmm. Okay, means what he has seen over the internet, it is short from that, whatever he has seen. Yep. Okay. Und wer hat sie mir Learn. empfohlen? So here, empfehlen. Empfehlen is the verb which means to recommend Okay. or to suggest. Who? So here he's trying to say who suggested or recommended me this jacket. So here, und wer hat sie mir? Mir is for me. Dative Hmm. is for me. Who recommended this to me or for me? And this z, that is being used for the jacket because the yaka na. So for the yaka, this z has been used instead of using it. So B becomes Z. यस सो आप यहाँ पे एस नहीं यूज करोगे थिंकिंग की जैकेट इज अ नॉन लिविंग थिंग सो आई वुड बी यूजिंग एस नो in German, as we have discussed previously, it's not divided basis living and non-living things. The article would be used basis the gender. So since yaka is the yaka, तो उसके लिए हम z लगाएंगे. Okay. Had it been das yaka, तब हम s लगाते. दास और देर रहता तो फिर हम air लगाते. ओके. So who recommended me this jacket? Yes. So where is who, right? Yes. Who has recommended this? Right. Yana. Oops. Hast du die Jacke schon bekommen? Means have you already bekommen to Become come means to get to get or to means receive. to receive. So have you already received this jacket? Hmm. Uh, Bekommen remains bekommen in participle also. right. So meaning is the same, right? Okay, have Right. you already received this jacket? Okay. Yes. So du hast sie doch erst gestern bestellt. You have bestellen. Bestellen to place an order or to order. Okay. So to place an order, it can be like any kind of order, whether you are shopping online or maybe you're going to a restaurant and ordering the food to place an order. So du hast sie doch erst gestern bestellt. So she's saying you have just ordered this yesterday and you have already received it. Erst is just. As usually it's first, but here in the sense of just yesterday you have placed the order. Okay. Then Zuzi is in question mark. Means Maybe there are three people chatting. हो जब बहुत सारे लोग chat कर रहे होते हैं, there's one person ना who keeps on typing and says nothing. Maybe क्या Suzy is चल रहा that one. है? वो Okay. देखो उसने सिर्फ 2 बार कुछ कुछ बोला है यहाँ पे. Correct. उसको बस यही है कि क्या चल रहा है. That's why she put question mark. Right. Then what does Andrea says? Yeah. At Yana, Wargestern. For Wargest. Geston.
vergessen at Susi im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Da habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. 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 Hmm. ये कुछ ज़्यादा हो गया. So अभी Andreas is replying at Yana. उसने Yana को टैग करके बोला है forgessen that day before yesterday he has placed the order, not gestern. Okay, Yana forget. पूछ रही थी ना, so that you have just placed the order yesterday. So he's saying no, not yesterday, but day before yesterday. Forgessen is day before yesterday, and he is replying to Susie because she is curious कि क्या चल रहा है यहाँ पे. So to Susie, tagging her, he is saying im Geschäft. Geschäft means shop, Shop. Okay. and then dative. So in plus dem Geschäft, das Geschäft. So in plus dem Geschäft, im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. So in the store I did not find any jacket. That means, so that's why habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. So that is why with Jana I ordered a jacket over the internet. Online उसने purchase कर लिया फिर. Okay. One question. Why we started with im means I understand this is a dative. This has become dative case. How it is a dative case? Dem Geschäft. In Geschäft ना वो where in the Geschäft I could not find. Where case, wo case. So in Geschäft, so that is why it's dative. But then you can also start with, जैसे हम time के साथ start करते हैं ना कोई sentence, heute, gestern, jetzt. Similarly, आप local preposition के साथ भी start कर सकते हो ना. Like in the store, I could not find anything. Instead of saying I could not find anything in the store, you could also say in the store I could not find anything. So im Geschäft and then habe, verb at the second place. Correct. Yep. Okay. Heute ist das Paket angekommen. Yeah. Und ich habe sie gleich probiert. Probieren, that means to try. Now, आप किसी भी चीज के साथ when you try something new उसके साथ use कर सकते हो. So when you are trying new clothes, just to check the size and fit and look, and then when you are tasting something, जैसे कि आपने कुछ नया बनाया है and then you are trying it, so that is also probieren, to try. Try. Okay. Is it? Yeah. Uncommon means ungekommen here. Ungekommen. Uncommon is the verb here. Common is to come and uncommon is Arrive. to arrive. Yes. Yes. So bekommen is to receive or to get, and uncommon is to arrive. Correct. So heute ist das Paket angekommen means today the packet come, arrived. Und ich habe sie gleich probiert means so I have tried it Yes. today. Yes. Gleich is to copy na equal. So gleich, ideally it means equal, but here gleich means like now or just now. Like gleich probiert. Now he has also tried it. So can I use just here also? Schon भी कर सकते हो, like already tried. Schon, also das Paket angekommen und ich habe sie schon probiert, and I've already tried it also. Okay. And Z is for again for jacket. Jacket, yes, jacket. Die Jacke. The Jacke is viel zu groß means the jacket is very big. Das ist blowed aus. Das sieht blöd aussehen.
Aussehen. Aussehen as in to appear or to look. It looks. And blöd is Blöd is like weird. weird. Okay. Yes, or stupid or little like nothing like good or silly or foolish kind of thing. Silly, foolish, stupid. Okay. Hmm. Und die Fa- Farbe Hmm. hat im Internet toll ausgesehen. 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 Right. So, and the Farbe, Farbe is the picture, Color. color, yes, color. And the color in the internet look how say tall is Tall is nice. nice. Okay, so on the internet, the color was looking nice. Hmm. Okay, aber jetzt gefällt sie mir gar nicht. Hmm. Gefällt. So is this gar gefällt the word? 999. Gar is like very or really. So now Okay, it's really not suiting me. It doesn't goes with me. Aber jetzt gefällt, gefallen, that means to like or to suit. gefällt. Okay. So Jana, du kannst sie doch bestimmt uh, Umtauschen. umtauschen. Means you can uh, Umtauschen means to exchange. okay. Means you can exchange it. Hmm. You can definitely exchange it. Hast du schon bezahlt? Bezahlen means to pay. Have you paid already? Hmm. Right. So Andres, ja klar means this is clear. Yes. Ich habe, yeah, ich habe sofort bezahlt means I have paid. Sofort is already. Yes, already or previously, immediately, instantly. Like as soon as he placed the order or as soon as he received the packet, he paid already. Und ich bin schon zur Post gefahren und habe sie zurückgeschickt. Zurück, zurückgeschickt. Zurückgeschickt. It means to send. Zurückschicken to send back. Okay. To return. Just like we have Zurückrufen, callback. Call back, right. This is mit umlaut, okay? Zurückschicken. So zurückschicken. Okay. So, this is for post gefahren. Okay, so I'm going to the post office and habe sie zurückgeschickt means I'm going to return it. Aber So jetzt muss here he's saying I have went to the post office already and then returned it or sent it back. so aber jetzt muss ich we- weiter 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 suchen. 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 Hmm. Suchen is to Search. search and weiter is wait. Hmm. So it's like he now he has to again continue searching for the jacket.
Susi, hast du nicht letzt Woche schon ein Haus umgetauscht? Have you nice means have you not let's Woche means week Last week. last week? Haven't you last week already ein Haus Hose means pant or trouser. yes trouser ein means umgetauscht is to try Exchanged. exchange. Acha. So haven't you exchanged a pant last week? Hmm. And then answers. What is he saying? Und so was net man Friday. Hmm. No, that was my friend. Und sowas nennen means to know. So that's how a man knows the friends. Okay. Hmm. What does it mean? Man knows the friend. So like that's how you know your friends. अच्छा ठीक है कि रिटर्न हो गया. Now, so for today, let's wrap up the class as of now. होमवर्क मैंने आपको एक वो वाला दे दिया था. That is page number 41 पर second A and fourth A. Right. उसके अलावा you can do this also 8A and then 8B. This is Huron and then this exercise. On page number 44. ठीक है. Right. Okay. Okay, done. Okay. This ball. This ball. Take care. Bye bye. Bye.